Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father, bless these lips of clay. Señor, bendice estos labios de barro para predicar tu palabra en este mediodía, to preach your word and to share it this afternoon. Open, touch hearts. Open, Father, their hearts to receive. Open everyone's heart, those that are hearing these words. Don't allow these words to fall just to the ground, or by the wayside, or stony hearts. Father, but let it fall in good ground. Señor, que no caiga por el camino, que no caiga tierra, que no caiga entre pedregales o espinos, Señor, sino que caiga en buena tierra. Señor, te lo pedimos. Father, I ask, we ask, speak to us today. Háblanos, Espíritu Santo, enséñanos. Holy Spirit, teach us, instruct us, we ask. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Y bendicir con tu basura. Miramos el Viejo Testamento hoy. Y el procedimiento del Viejo Testamento, proceso, las fiestas, los días santos. Y preguntamos, ¿qué significado, qué hay? ¿Se debe de estudiar o no se debe de estudiar? We look at the Old Testament, we look at the procedures, we look at the feasts, and we look at the holy days that the Lord ordered unto the people of Israel for them to observe. And still today, they observe. Y aún hoy, ellos toman estos días muy serios. These days are very serious days. Days of feast. Los días de fiesta, los días que eran santos, son santos al Señor. Pero ¿por qué mirar? Why? Look, Scripture says, el Nuevo Testamento nos dice que estas cosas, it says that these things, they're a shadow of things that were to come. Estas cosas son sombra de lo que había de venir. I believe, yo sí creo, que tiene gran importancia. I truly believe that it's of great importance, and we can look and study, and it can explain what is occurring or what has occurred in the New Testament. Y estas cosas nos puede explicar, darnos un entendimiento más profundo de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Yo voy a hablar un poco de las primicias. I'm going to talk a little bit today about the first fruits. Now, I've heard all kinds of different messages about the first fruit. He oído diferentes clases de mensajes acerca de los primeros frutos. Incluso he visto servicios muy bellos y preciosos entre los evangélicos, los cristianos, las iglesias cristianas, pentecostales, bautistas, metodistas. I've seen many different services about first fruits, mainly in Latin America, where people bring their first fruits. They bring unto the Lord, traen al Señor y celebran, and they celebrate because they're asking God's blessing over the nation and over their lives. Porque están pidiéndole al Señor la bendición no solamente sobre su vida, sino sobre la nación y también sobre su vida económica. Also over their financial life, their financial area, the area of their life. And they're precious, y son preciosas, and their values en un servicio muy valoroso y importante. It's an important service. I believe in what they're doing. Creo en lo que están haciendo. But today I'm just going to voy a tocar acerca de la primicia. ¿Qué dice la palabra? What does the Word of God say about the first fruits? Now, when we study this, estudiando esto, you realize that the Passover, the date to the Passover is the 15th.
el día de la Pascua es el 15, pero literalmente comienzan el 14 a bajar el sol. They begin on the 14th as the sun goes down. They begin on the 14th the preparation for the Passover. Comienzan la preparación para la Pascua y es cuando celebran la Pascua. Lo celebran el séptimo día. They celebrate Passover on the day of rest, on the seventh day, which is a Saturday. So estamos hablando del mes de Nisan. We're talking about the month of Nisan. And this is important. Esto es importante. They celebrated on this day. Lo celebran en este día. Porque fue en ese día. It was on that day that God delivered the people of Israel out of the hands of Egypt. Amen. Fue el día que Dios libró el pueblo de Israel de las manos de Egipto o de las manos de la muerte. From the hands of death, of slavery, de esclavitud, de cautiverio. Y los libró Jehová Dios. And the Lord delivered them. Amen. It was a birth. Fue un nacer para ellos. Un nuevo nacer. It was a new birth for the people of Israel. So, es importante la celebración. Now, nosotros sabemos que ese día, we know that day, that particular day, nosotros sabemos que ese día, la Pascua, que el Cordero de Dios, la Pascua, dirige y apunta a Jesucristo. We know that Passover, it points to Jesus Christ. The Bible says that they placed lamb's blood on the doorways so that death would pass over them. That's what it's called, Passover. Dice la palabra que ellos pusieron sangre sobre las entradas de las puertas, los judíos. Por eso, y dice la muerte pasó sobre ellos. Pascua pasó sobre ellos, la primera Pascua. But our Lamb, nuestro Cordero, alabado. Cuando Juan el Bautista, dice la palabra que él descendió a Juan el Bautista para ser bautizado. Bible says that when John was baptizing in the river Jordan and Jesus came to him, when John seen him, he said, hey, here is the Lamb of God that takes away the sins of the world. He aquí el Cordero de Dios. He pointed to Jesus y dijo, he pointed to Jesus, puntó a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He pointed to Jesus Christ and said, here is the Lamb of God that takes away the sins of the world. So we know that the Paschal Lamb points to Jesus. Sabemos que la Pascua nos dirige a Jesucristo. Alabado. Now, interesting, when it talks about Jesus, we'll talk about Jesus' resurrection for just a moment. Voy a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Alabado. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Cada evangelio, every gospel, Matthew, Mark, Luke, John, says that when Jesus rose, nos dice que al resucitar, cuando Jesucristo resucitó, dice, el primer día de la semana. El primer día. When Jesus rose from the dead, the Bible says the first day of the week. Now his disciples, they were all Jewish, eran todos judíos, and they were observing the Passover, y ellos estaban participando de la Pascua. So ellos, el sábado no podían hacer nada. Saturday, they couldn't do it. So come Sunday, el domingo, las Marías, the Marys, las damas, las mujeres, Dios bendiga a todas las damas. God bless all the ladies.
My poor wife had to go to work today. Mi pobre esposa tuvo que salir al trabajo. No me está gustando el trabajo este día. Not liking this job. But anyhow, dice, el primer día de las semanas, ellas fueron a la tumba. They went to the tomb. The first day, Sunday. Somebody say Sunday. Digan conmigo el domingo. Domingo. Resucitó Jesús. Jesus was resurrected. Some of you, Jesus rose from the dead. He resurrected. Some of you don't realize why we gather on Sunday. Muchos de ustedes no se dan de cuenta por qué nos reunimos los domingos. ¿Por qué nos congregamos los domingos y no los sábados? Why do we get together on Sunday and not Saturday? Would probably be easier to get together on Saturday and leave Sunday just to rest, to do your house cleaning and all that stuff, and just rest before you have to go back to work on Monday. Muchos de nosotros nos fuera mucho más fácil llegar a la iglesia el sábado y el domingo, lavar ropa, limpiar la casa, descansar antes de comenzar el día de nuevo, el lunes. Pero no. But no. He rose. The reason why we get together on Sunday, because Sunday was recognized as the Lord's Day. Because it was the day that Jesus chose to rise from the dead. It was planned by God the Father for him to rise on Sunday. Fue planeado por Dios el Padre para Jesucristo resucitar el día domingo. Alabado. El día domingo fue elegido para Jesús resucitar. Por eso es conocido, es marcado por la historia, que es el día del Señor. It is known as the Lord's Day. Oh, someone. Now the Bible said, la Biblia nos enseña y nos dice, incluso Juan, el apóstol Juan, the apostle John, the guy who had the tremendous revelation of Revelations. He wrote the book of Revelation, el que escribió esa revelación, Apocalipsis, y nos ha dado tanta información. Creo que el verso 10, I believe is the 10th verse, where it said that he was in the Spirit on the Lord's Day. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Although he was in Patmos, aún estando sirviendo en Patmos, una isla donde enviaban gente para morir. It would send people to die. There's people to serve there, to work there, to enslave them there. And it's an island of all kinds of rocks. It's an island it's not really a vacation, a place for vacation. La isla de Patmos no era un lugar para irse de vacaciones, como Guadalajara o Acapulco o esos lugares. Pero era una isla donde enviaban a la gente a servir y muchos se morían allí. Y Juan estaba allí sirviendo. Pero dice la palabra del Señor que él estaba en el Espíritu, que aunque él estaba allí sirviendo, reconoció que ese día era el día que él celebraba la resurrección. Y él, aunque él estaba allí, no dice si estaba con muchos o estaba solo, no dice nada acerca de eso, pero aún solo o con muchos buscó la presencia de Dios. Y él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Alabado sea Cristo. And he was in the Spirit on that particular day. Hallelujah. So we shouldn't be coming to church just to be coming to church. Our main goal when we come to church is to have a spiritual encounter or experience. Nuestra meta no debe de ser simplemente venir a la iglesia y tomar notas en una libreta, escribir versículos or to write verses, but our goal should be to have, nuestra meta debe de ser de tener un encuentro espiritual. Que haya un impacto espiritual en nuestra vida. Let there be a spiritual impact in our lives. Hallelujah. Hallelujah. So that particular day, este día es conocido como el día del Señor. It is known as the day of the Lord. Now, interesante, porque aquí la primicia dice, el próximo día después del día de descanso, que es ¿qué? Domingo.
Para nosotros aquí en los Estados Unidos, para nosotros el primer día de la semana es lunes. Pero para el judío, y siempre ha sido, siempre será, el primer día de la semana es domingo. For us here who work, the first day of the week is Monday. But for the Jews, the first day of the week is Sunday. And the Bible says here that the Lord spoke and gave orders to Moses to give orders to the priests para darle orden a los sacerdotes. Moisés le habló, Jehová le habló a Moisés, Moisés a los sacerdotes para traer las gavillas, to bring the sheaves or to bring the grain offering. It is known as the first fruits. Es reconocido como las primicias. Amen. So they would bring it to the priests. Se lo traían a los sacerdotes. I'm going to use this basket. Voy a usar I brought this one. Okay, I'm going to use this one. Because my wife gave me this one. Porque mi esposa me dio esta. But I want you to imagine it to be bigger. Because the Lord doesn't give small stuff. Hallelujah. Aleluya. Quiero que se imaginen que sea más grande. So, I was studying this last night, estudiando esto. Quería yo saber, I wanted to know, because the Bible says that they would wave the offering unto the Lord. Now, what caught my eye right away was wave. Was it like, hello? Mecían las gavillas. Y esa palabra saltó a mí. Quería yo saber, mecer. ¿Qué hacían? Simplemente saludar, mecer. Como mecen un niño. No. Ellos no hacen cosas simplemente por hacer. Cada vez que dicen que hacen algo, hay algo detrás. Hay un significado. They just don't do things to be doing things. When it says wave, there's a reason why. And there's something behind it. Now, I finally found, because they still keep a lot of their rituals or their customs secret. Ellos todavía mantienen sus costumbres muy secretos. La Biblia no dice exactamente cómo lo hacen. The Bible doesn't say exactly how they do it, but they have a particular form of doing it. Lo hacen de una forma en particular. Y ese día hay una gran celebración. And that day is a great, great celebration. There's dancing, there's singing. Hay danza, hay cánticos. Y traen las gavillas. And they would bring the sheaves, they would bring the grain. They could not eat them. No se podían comer. Until they presented to the Lord. Hasta primero presentárselo al Señor. So the priest would take it. I want you to tell me I'm going to do the move the priest does. And I want you to tell me what you see. Voy a hacer el movimiento que hace el sacerdote. Y quiero que usted me diga si nota algo. Viene, trae las gavillas. El sacerdote lo toma. La persona todavía aguantando el canasto. The person still holding on to the basket. El sacerdote hace así. El sacerdote hace así. El sacerdote entonces hace así. Hace así. Y el sacerdote hace así. Y hace así. So the priest comes and he goes this way. Cross. Yes. Yeah. Yeah. Praise God. Answering my prayer. And he blesses it. Y lo bendice en forma de una cruz. Las primicias. Amen. The first offerings. It is brought before the Lord. Cannot be, no se pueden comer hasta primero presentarse al Señor. Amen. Entonces el sacerdote, esto lo vi, si lo quieren buscar en YouTube, y dio la casualidad que el sacerdote se llamaba Israel Ariel.
yo dije, bueno, como lleva mi nombre o yo llevo el nombre de él porque es más mayor que yo necesito ver lo que él está haciendo. And so I looked it up. You want to look it up on YouTube? The priest, his name is Israel Ariel. So since I have his name, I said, hey, I'm going to look at this guy. I'm going to see how he does it. And sure enough, this is the way he does it. Cannot eat it. Cannot eat the first fruit. Can't eat the grain. No se puede comer el grano. Santo Dios. ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto alaban? I'm going to take you through a little something. Alabado, ¿cuánto alaban? I'm going to take you through a little something about this. Los voy a llevar por algo. La palabra dice, the word of the Lord says, in 1 Corinthians 15:20, 1 Corintios 15:20, it says that Christ risen from the dead becomes the first fruit of them that sleep. Dice la palabra que Jesucristo, resucitado de los muertos, es la primicia de los que duermen. La primicia, el primero, the first fruits. Meaning this, that he's the first, but he's not the last. Significa esto, que él es el primero, pero no el último. ¿Cuánto alaban? Nos dice que él es el primogénito de entre los muertos. The Bible tells us that he is the firstborn from the dead, the first fruit. The Bible says in Acts 26:23, it says that he, the first that should rise from the dead. Hechos 26:23, el primero, la primicia, el primero de resucitar de entre los muertos. So Jesus is a symbol of that first fruit. Jesucristo es símbolo de esas primicias. Alabado. Interesante que lo traiga el domingo. Interestingly, they bring it on Sunday. It says, for the Bible says, Leviticus 23:11, the Bible says, after the Sabbath. What comes after the Sabbath? The first day, which is Sunday. So bring the first fruit on Sunday, on the Lord's day, on the day the Lord resurrected from the dead, and it is known to be the first fruit of those that rise from the dead. So dice la palabra, Levíticos 23:11, dice, traigan las primicias el día después del día de descanso, que es sábado, el día después del séptimo, que es el primer día, y el primer día es domingo, que conocemos ahora como el día del Señor, y no es casualidad que el Señor resucitó de entre los muertos, y Pablo dice que es la primicia de los que han de resucitar de entre los muertos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? How many praise the Lord? Aleluya. Alabado. So Jesucristo, so Jesus, the Bible says, not Ariel, no Ariel, pero dice la palabra. The word says that Jesus is that first fruit. Que Jesucristo es la primicia. Pero no para allí. That's not where it is. For as we read a little further, leyendo un poco más, también entendemos que nosotros también somos del primer fruto. Pero estamos hablando de una resurrección espiritual que ha ocurrido en nuestras vidas. Al momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador. Listen, but the Bible also compares us to first fruits. For there was a spiritual resurrection that occurred in our lives the moment we said, Jesus, I accept you as Lord and Savior. I opened my heart to you and He came in and dwelled in you.
Amen. Thank you, Lord. I'm going to use two verses. Romans 8:11, dos versos. Romanos 8:11 dice así. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you, say he dwells in me. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwells in you. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. But let's go to James 1:8. Vamos a Santiago 1:18. James 1:18. For his own will beget he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures or his creation. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos las primicias de su creación. ¿Cuánto alaban? Somos primicias. We are also compared to those first fruits. Hallelujah. So the fruit is brought. Las primicias son traídas y son mecidas delante del Señor. And they are weighed unto the Lord, but not eaten. Pero no comidas. Cannot be consumed. No pueden ser consumidas. Cannot fulfill their function. No pueden cumplir su función de dar nutrición. They can't fulfill their function to give nutrition. They can only be weighed before the Lord. Solamente pueden ser mecidas delante del Señor. But you see, that's not the end of the process. Ese no es el fin del proceso. For the Bible says that you take that first fruit, you take that grain, uno toma esos granos, uno toma esas gavillas y los baja y los hace harina. And you take those grains and you make it into flour, real fine, perfect flour. And then you begin to mix a little oil with it. Y entonces uno mezcla un aceite con la harina y hace lo que se llama masa. Incluso así lo llaman ellos y nosotros el latino también lo llama masa. La masa. Hacemos tortillas, masa. Hacemos pan, masa. And they call it masa. In Spanish, that's what we call masa as well when we make tortillas or bread or whatever we're going to make. We call it masa. And so, but they mix the flour with oil. Amen. Mezclan la harina con aceite. Hallelujah. Alabado. Dígale a alguien, yo soy esa harina. Look at somebody and say, I'm not flour. Yo soy esa harina. It cannot be consumed. It cannot fulfill its function of nourishing. No puede cumplir su función de dar nutrición, de alimentar, hasta que primero se ha convertido en harina y se ha mezclado con aceite. Cannot be edible, cannot be consumed, cannot nourish anybody. The Lord said, do not eat it until. And then it is first presented, then it's made into flour, then it is mixed with oil, and then it's made into a masa. And then it turns into 2 loaves of bread. Amen. Y después convierten esa ofrenda en 2 panes. Hallelujah. A donde sí se puede comer. To the point where you can't eat it now. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory. Now it nourishes. Ahora da nutrición. Ahora alimenta. Now it fills the belly. Hallelujah. And meets the need, suple la necesidad. Alabado. Hermanos, cuando primero venimos al Señor, somos primicia, pero el proceso no se acaba. When we first come to the Lord, we are the first fruit, but the process is not done.
God is not done with you. God is not done with me. Some of us are still in this process. Hay algunos que están en ese lugar donde se sienten que están siendo mecidos. Where you feel like you're still in movement. Something is happening in your life. God has not abandoned you. You might not have become bread yet, or you might not be at the process of flour. But beloved, the Lord is still in control of your life. He still has you in the process. Quizás no ha llegado a ser pan, no ha llegado a ser harina, no se ha introducido el aceite, pero el Señor todavía está en control del proceso. Uno se siente que está siendo movido de un lado para otro, a otro lado, pero estamos en las manos de aquel alabado que comenzó el proceso y lo terminará en nuestras vidas. We're in the hands of the Lord who started it all. He started the process. Hallelujah. He started the process, but he's not done yet. You can't fulfill. Uno no puede cumplir su proceso, su función, hasta que primero el aceite no sea introducido. You cannot fulfill your function until the oil is presented into the equation. Can somebody praise the Lord? The oil always represents the Spirit of God, the Holy Spirit. El aceite siempre representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Alabado, incluso in that whole, as I was watching, viendo, when they introduced the oil, cuando introducieron el aceite, and they worked it together, y lo trabajaron juntos, lo hicieron una masa. Dijo el sacerdote, esto representa el poder divino, la actividad del poder divino sobre el ser humano. Alabado. Digo yo, Dios poderoso, este sacerdote no sabe lo que está diciendo. No sabe el significado de lo que está diciendo. Dios lo guarde y lo bendiga, Ariel. Israel, Ariel, a donde quiera que esté. Que Dios te use, que Dios te alumbre, que reconozcas lo que está sucediendo. Listen, when that oil is introduced to that flour, the priest said, once it became masa, the priest said, this represents the divine activity of God in man. Yeah. I said to myself, my God, this priest doesn't know what he's saying. I mean, he don't know the significance, how much that means to me. Este sacerdote no sabe qué significa, cómo el significado que tiene eso para mi vida. The significance of what he's saying, that how it has to do with my own life, the life of the believer, la vida del creyente, la vida de aquel que se ha rendido a Jesús, the life of the one that has given his life over unto the Lord. They don't understand, no entienden el significado para nosotros. They don't understand the meaning behind what he is saying. Hallelujah. To us, para nosotros, el aceite representa el Espíritu Santo. Oil represents the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Gloria. Jesus. Gloria. Jesucristo. Jesucristo. Praise. Jesucristo. Thank you, Lord. No se pueden digerir. You can't absorb it. You can't take it into your body until it's made into flour. That's what the Lord said. Es lo que dijo el Señor. Sin la actividad del Espíritu Santo, el cristiano es incompleto. Without the activity of the Holy Ghost, the Holy Spirit in the life of the believer, hear me, the Christian, the believer is incomplete. The believer who perhaps has had experience but does not allow the Spirit of God to guide you, you're incomplete. El cristiano que quizás ha tenido experiencias, pero no ha permitido que el Espíritu Santo te guíe, estás incompleto, no estás hecho completo. Te faltan muchas experiencias todavía. You lack a lot of experiences
as of yet. But God is not through with you. Pero Dios no ha terminado contigo. Because He who has begun a good work in you, He will fulfill it. Pero el que ha comenzado la buena obra en ti, lo cumplirá. Podrá alguien alabar al Señor. Is there someone here that can praise the Lord? See, when you are without the transformation part, you lack it. You might believe, but you're still in the middle of the transformation part. Quizás uno ha creído, pero cuando está ausente el Espíritu Santo, la transformación está en medio todavía. Cree uno, pero cuando los demás ven, miran el mismo de ayer. See, when people look at you, they still see the same you. I'm sorry, but if it's the same you, you lack the transformation. Uno está ausente de la transformación si la gente todavía ve el mismo usted. Aló, Santo Dios. Hay gente que le dicen a uno y creen que, y yo espero que usted no se lo diga a nadie de este punto en adelante. O sea, se lo dicen a uno y la gente cree que, oh, eso es que me está dando, me está complimentando, me está diciendo, cuando uno le dice, no, muchacho, si tú no cambias, tú eres el mismo. Para el cristiano eso es una ofensa. Aló. Porque cada día deberíamos de ser transformados más y más a la imagen de Jesucristo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por alguien alabar a Cristo Jesús. Listen, people say it all the time, and I hope that you don't say it from this point on. You know, go up to somebody and say, they think they're complimenting someone. Is go up to somebody and say, hey, man, my God, you don't change. You look the same. The last time I seen you 10 years ago. My God, you see, for a Christian, that's an insult. Because day after day, we should transform more and more into the image of Christ. Is there someone here? And we can't do that of ourselves. I don't know anybody that can do that of themselves. But Christ and the Holy Spirit does it through us. Pero el Espíritu Santo sí lo hace por medio de nuestras personas. ¿Podrá alguien alabar al Señor? There's someone here that can praise the Lord. So if you're not transformed, you can't give what you don't have. That's right. Si no han sido transformados, ¿qué le están ofreciendo al mundo? If you haven't been transformed, what are you offering the world? What are you offering the niece you've been talking to? What are you offering the son, the daughter you've been talking to? What are you offering the uncle, the aunt you've been talking to? If you have not experienced, if they cannot see the transforming power of the Holy Spirit in your life, can somebody praise the Lord? Si no pueden ver ellos, si ellos no pueden ver el poder transformador de Dios, de Jesús en tu vida, y eso lo hace Jesús en medio del proceso de introducir el Espíritu Santo a tu vida. Si ellos no lo pueden ver, quiere decir que todavía no lo has experimentado. ¿Y cómo vas a ofrecer algo que tú no tienes? Alabado, alabado, alabado. Bueno, quizás yo no sé. No sea el mensaje para hoy. That's not today's message. Hello. My. Si eras mentiroso y después de venir a Jesucristo sigues siendo mentiroso, ¿a dónde está el poder transformador? Si eres celosa y todavía sigues siendo celosa, ¿dónde está el poder transformador de Dios en tu vida? Si eras egoísta, sigues siendo egoísta, ¿dónde está el poder transformador de Jesús en tu vida? ¿Cuánto alaban a Cristo? Entonces, ¿por qué la gente va a querer lo que tú no puedes ofrecer? If you were a liar and you still lie, you lied before
and you still are today, where is the transforming power of God? If you were jealous before, you were someone that, you wanted to controlling and jealous and envious, and you were that before, and you still are that today, where is the transforming power of God in your life? Amen. You cannot offer what you don't have. That's right. So that's why when you speak of people, they refuse to accept, maybe because you don't got it. Amen. Por eso que cuando compartimos con la gente rehúsa aceptar porque no queremos lo que decimos o queremos que tenemos. Alabado. Amen. Ay, ay, ay. Praise God. Ay, ay, ay. Thank Ay, you, ay, ay. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Ay, Lord. ay, Amen. Hay otro ingrediente allí. El vino. Wine. Wine represents two things, joy and healing. Vino representa varias cosas, dos cosas en particular, gozo y sanidad. Porque el vino es medicinal. Because wine is medicinal. Paul told Timothy had stomach problems, and Paul told Timothy, drink a little wine. Timoteo tenía problemas con el estómago, y Pablo le dijo, bebe un poco de vino, deja de beber agua. Yes, he did. Now, some people say, oh, I can drink wine. Ahora yo salgo de aquí, salgo a la cantina que está allá, me voy a beber un vino. Y como todo el mundo llama alcohol vino blanco, vino rojo, vino negro, vino amarillo, le dicen todo vino. Dice, no, yo de aquí voy a la primera cantina donde yo vea, porque el pastor me dijo a mí que yo puedo tomar vino. No, en esos días había vino fermentado y vino que no era fermentado. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en vez de beber agua, bebe vino que no es fermentado, para que te ayude porque es medicinal. Amen. Eso se te acabó el jueguito. Ahí se te fue. Para aquellos que me están mirando por YouTube, también se les fue. Amen. Paul tells Timothy, drink a little wine. But you see, there was fermented wine and not fermented wine. People are already saying, hey, I'm going to the nearest, I'm going to the nearest hot place, the nearest, bar I can find. The moment I leave church, no, beloved, there was fermented wine and non-fermented wine. Paul told him to drink non-fermented wine because it's medicinal. It's good for the stomach. Amen. They have found, haven't you heard? Welch is good for the arteries, it's good for the heart, Yes. it's good for the kidneys, Yes. it's good for the liver. ¿No han oído que el jugo Welch, que es jugo de uva, es bueno para el corazón, bueno para las arterias, evita strokes, evita derrame cerebral, embolios, evita ataque de corazón, Amen. bueno para los riñones? Hallelujah. Alabado. Gloria. So, el otro ingrediente es sanidad. Vino que representa gozo y sanidad. Represents joy and it represents healing. Jesus. Glory. Mamá. Glory. So all this is introduced. Todo esto es introducido. Es parte del proceso. Es part of the process. Jesus. Amen. If you're still dealing with things that God has not healed you from, Hallelujah. si todavía estamos bregando con cosas de las cuales el Señor todavía no nos ha sanado, o no hemos permitido que el Señor nos sane de esas cosas, or we haven't permitted God to heal us of those things, to deliver us from those things. Amen. See, that has to be, that's part of the process. Es parte del proceso. Amen. I pray for the sick. Yo oro por los enfermos. Y el Señor, le doy gracias al Señor. El Señor se ha manifestado. Amen. And I thank God that the Lord has manifested Himself. It is the Lord. Es el Señor. Eso no viene de Ariel. That does not come. That's not of me originally. No es de mí originalmente. Es del Señor. It's of the Lord. Amen. So beloved, but the reason I approach people and I pray for them with the faith that I pray, la razón que me puedo acercar, orar por las personas y orar y tener la fe que yo tengo, es porque yo he experimentado el poder de Dios, Amen. la sanidad de mi propia vida. Y como yo sé que el Señor no hace acepción de personas, yo impongo manos esperando que el Señor sane a esa persona. Por alguien alabado al Señor. Hallelujah. Praise God. So when
pray for somebody, I place my hands on someone and I pray for them and I say, Lord, heal this person. I know that God can heal. I'm expecting God to heal because the Lord, He doesn't make exceptions. There's no exceptions before the Lord. He did it in me, He'll do it in anybody. I'm no one greater than anybody else. We're all equal. We're all the same. So I expect God. I approach with the faith, with that faith, expecting God to heal. But if you pray for somebody who has low self-esteem, but you still struggle with low self-esteem, how can you expect God to heal that? Si uno se acerca a alguien pidiéndole al Señor, sánalo de baja autoestima, sufre de baja autoestima, ¿cómo el Señor va a sanar a tal persona si tú todavía sufres de baja autoestima? El aceite y el vino, el Señor cuando comienza el proceso en nosotros, venimos dañados, venimos heridos, venimos golpeados, pero venimos al Señor y el Señor nos toma y Él nos sana y Él nos libera. Y comienza ese proceso en nuestra vida. Y Él nos baja a harina. Y entonces introduce su Espíritu Santo a nuestras vidas para poder ser alimento para otra persona. O podrá alguien alabar al Señor. Podrá alguien alabar al Señor. Antes no podemos ser alimento. El Señor dijo, no coman. Aleluya. Ay, ay, ay. Glory. Santo Dios. Glory. See, when we come to the Lord, we come injured. We come with our hurts. We come broken, full of fear, full of doubt, full of self-condemnation, full of hate, not just of other individuals, but we hate ourselves. And when we come to the Lord begins that process. And He begins to heal. The Lord begins to heal. He begins to set us free. He said, no, this is not right. And He removes that from your life. No, you can't doubt. And He removes that from your life. No, you cannot condemn yourself. Don't you understand? I have set you free. And He removes that from your life. No, I cannot allow you to have shame of yourself, of who you are, or who you were. I got to remove that. I died on the cross for that. Okay, somebody pray. He begins the process of delivering us and healing our hearts and healing our minds. Oh, someone praise God. Someone praise the Lord. Glory. Jesus. People go through life and they experience so much hardships. Women, what we see with this movement going on, women go through a lot of hurts. Women abused and talked down and then raped and violated and beat and all that. And then unfortunately, they become their experience many times because they still carry the hurt inside their hearts. There's one that can deliver that hurt. There's only one that can deliver that hurt. Are you hearing what I'm saying? We come to the Lord the way we are. Young men abused, young men not valued, young men physically abused, young men mentally abused, bad relationships, and we're hurting and we come broken to God. But the Lord says, you come to me, and He begins to remove those things from our lives, and a process of healing and deliverance, and maybe a joy all of a sudden is introduced into us, because all of a sudden we feel free, y de repente gozo es introducido a nuestra vida, porque sentimos la libertad que el Señor nos da. ¿Podrá alguien alabar? ¿Podrá alguien alabar? The Bible says, see, wine is a symbol of joy and of healing. The Bible says, speaks of a Samaritan, speaks of a man who was walking, he was communing, he was walking, and all of a sudden, robbers came, they beat him, they robbed him, and they left him for dead. La palabra dice, era una parábola, Jesús, del buen samaritano. Dice que un hombre iba caminando, vinieron unos ladrones, lo golpearon, le robaron y lo dejaron por muerto.
The Bible says, and there came a priest and seen the man lying there, and he went the long way around. And then there came a Levi, and he crossed the street. He crossed to the other side. He said, I don't want to pass by that man. But there came the Samaritan. Hallelujah. Samaritans that were rejected by the Jews were rejected. They were thought to be rejected. God didn't want to do anything with them, had nothing to do with it. But there came that good Samaritan and seen the man. And the Bible says that he approached him, he picked him up, he healed his wounds. And the Bible says he poured out oil and wine. Oil and wine. He poured out oil and wine to begin the healing process. And he took him to an inn and he paid the person at the inn to watch him, to cover all the expenses and to feed him. That good Samaritan. I pray all the time, say, Lord, I don't want to be that priest and I don't want to be that Levite. I want to be just like that good Samaritan. Can somebody praise the Lord? It's going to cost you something, Lord. It's going to cost you something. Hallelujah. El vino representa sanidad. Dice la palabra el buen samaritano. Dice que cuando el sacerdote pasó y vio el hombre herido, se fue por el camino largo. Se fue lejos de él. Entonces vino un levita y lo vio y cruzó al otro lado. Y no le puso atención. Pero entonces vino el samaritano, que decían que eran rechazados por Dios, que decían que eran impuros, que decían que era una mezcla de 4 diferentes nacionalidades, que Dios los rechazaba. Y viene ese buen samaritano y lo vio, corre a él, lo cura, comienza a curarlo. Y entonces dice que riega aceite y vino, porque el aceite y vino es el comienzo medicinal, comienzo de sanidad de nuestras vidas. Podrán alabar al Señor. Cuando Dios introduce aceite, introduce vino, produce sanidad. Alabado. Hoy día todavía hay mujeres que no pueden tener éxito en sus relaciones. ¿Por qué? Todavía cargan esas heridas del pasado. Still, the women, men, they can't have success in their relationships because they still are carrying the experience they had in the past. They still are carrying that baggage. As much as you want to let it go, you can't let it go. It's not in you. It's when God introduces the oil. It's when God introduces the wine. Oh, hallelujah. It produces change. Hallelujah. A reaction occurs. He begins to heal and to deliver and to transform your life. Alabado. 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 Sigo predicando. Sigo predicando, ¿no? Dejo de predicar, sigo. Alabado sea el Señor. Now, I want to go over some things with you. Some people doubt what I'm talking about. Hay gente que duda de lo que estoy hablando. You know, who were these disciples of Jesus? ¿Quién eran estos discípulos de Jesús? It was hard for them to believe. I want to share a little bit about them. All of them. It was hard for them to believe. Era duro para ellos creer. That's where we get, Thomas from. Doubting Thomas. We renamed him. Lo hemos nombrado. Tomás el dudoso. Era duro para ellos creer. Ahí estaban los demás, decían, él estuvo aquí, decían, ustedes me están, un cuento de esos bien largos, que quieren que yo caiga como bobo. A menos que yo ponga el dedo. El bobo era él, que no quería creer. Pero ese no era el único momento. They were hard to believe. They didn't want to believe. There was Thomas. They were all telling him he was here. Thomas was like, are you crazy? Jesus here? He was crucified. He was beaten. He was put in the grave. You guys are trying to, pull my chain
excited. You think I'm dumb? Yeah, you're dumb, all right. They believe, no creen. They were all like that. Eran todos así. It wasn't just Thomas. No era solamente Tomás. Todos eran así. Yes. Jesus walking on water. There goes Peter. At least he took a couple of steps. Por lo menos tomó unos cuantos pasos. Pero ahí va Pedro. Se sale de la barca. El Señor le dice, ven. The Lord tells him, come. And he gets out and all of a sudden, he takes his eyes off the Lord and puts it on the way, and all of a sudden, there he goes sinking. Entonces, se quita la visión del Señor, lo pone en las olas y ahí se va. Ahí se va, Pedro. Jesús, ayúdame, que me muero. Jesus, I'm going to die. They all doubted. Dudaban. It was hard for them to believe. Era duro para ellos creer. They were always jealous, siempre celosos. Always discussed, had discussions, arguments with each other. Who was going to be the greatest? Siempre tenían enojos, se enojaban, se discutían entre ellos quién iba a ser el mayor. Desde que yo sé, el único mayor es Jesucristo. Y eso es lo único que a mí me interesa, me importa. As far as I know, the only one who's the greatest in the kingdom is Jesus. And that's all that matters. Eran interesados. They were interested. They wanted position. Querían posición. They wanted power. Querían poder. Como muchos hoy en día que lo que quieren es un título en vez de la responsabilidad. Like many today, all they want is the title instead of responsibilities. Había disensión. There was dissension amongst them. Always, siempre. Falta de entendimiento, de lack of understanding. They could never understand what the Lord was talking about. No podían entender de lo que el Señor estaba hablando. Alabado. Can never understand. They could never understand. I mean, we come to church. What the pastor preach about? Venimos a la iglesia. ¿De qué predica el pastor? Ellos nunca pudieron entender lo que el Señor le estaba diciendo. Eran arrogantes. They were arrogant. Arrogant. Partial revelation. Revelaciones parciales. ¿Usted no me cree? Lea Mateo 16. Read Matthew 16. Jesús le dice a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy? Jesus looks at the disciples and said, who do you say that I am? Peter ran away. You are the Christ, the Messiah, Son of the living God. Tú eres, ¿quién dice? Pedro seguía de nuevo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesus said, oh, blessed are thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed this unto thee, but my Father who's in heaven. Oh, Simón Pedro. Porque carne y sangre no te lo has revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Sigues leyendo un poquito más. You keep reading a little further. And then all of a sudden Jesus changes his theme. Jesucristo cambia su tema and says he's got to go to Jerusalem to suffer. Tiene que ir a Jerusalén a sufrir. Y ahí Pedro lo confronta y lo reprende. And then Peter confronts Jesus and rebukes him. Arrogant, arrogante. Arrogant, arrogante. Simplemente porque recibió una revelación. Because he received a revelation, all of a sudden his head puffed up. Su cabeza se infló como así de grande. Santo Dios. Sí. Revelaciones limitadas. La Biblia dice claramente que ellos no entendían nada de las cosas que hablaba Jesús. The Bible clearly states that they understood nothing of what the Lord said. They were directed by their emotions. Eran dirigidos por sus emociones. Eran impulsivos. They were impulsive. They were violent. Eran violentos. Eran mentirosos. They were liars. You say, well, what did they lie? Peter said, Lord, we have given up all to follow you. The moment he seen Jesus crucified, put in the tomb, and he said, I don't understand it. He went back to his boat. So what did that mean? He didn't give up anything to
follow the Lord. He still had his boat. Yes. He still had a plan B just in case. Come on. Amen. They were unfaithful. Yes, they were. Yes. None were at the crucifixion except John. Peter denounced Jesus 3 times. He was unfaithful. Betrayer. They were all this and much more before the Holy Ghost got to them. Amen. Ellos fueron todo esto y mucho más antes que el Espíritu Santo llenara sus vidas y fueron bautizados. Porque después de que el Espíritu Santo los bautizó, fueron bautizados, nada de esto se ve en sus vidas. After they received the Holy Ghost, after they were baptized in the Holy Ghost, you don't see any of this in their lives. Can somebody praise the Lord? Podrá alguien alabar al Señor. Eso es somebody. You understand what I'm saying? Entiende lo que le estoy diciendo. Some here might say, well, that describes Sister so-and-so. Pero eso parece la hermana fulana de tal. Eso parece el hermano. Con razón. It sounds like my brother over there. No wonder. You're right. You're right. Y estás correcto. Pero no solamente fulano, sino a ti misma. Not just so-and-so, but you yourself. But the Lord. Hallelujah. We've been presented as the first fruit. Yes. And it's waving. The Lord is waving. I said the Lord is waving that fruit. El Señor está meciendo las gavillas. El Señor está meciendo. Porque aunque estamos así, el Señor no ha terminado el trabajo. Although that is our condition, God is not done with us yet. He's got much more to do in our lives. Él tiene mucho más que hacer en nuestra vida. And the Spirit of God is being introduced. Y el Espíritu de Dios está siendo introducido. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Oh, God, thank you for that word. Thank you for your word. Many of us, we say, Holy Spirit, come. Decimos, Espíritu Santo, ven. Hallelujah. So you can change Yes. the church Break us and make para cambiar. you are the power, we are the clay. Oh, Lord Jesus. Many people say, come, send the Holy Spirit to change our community. Yes. Envía el Espíritu Santo para cambiar la comunidad. The Lord never said, el Señor nunca dijo. Hallelujah. The Lord says that the Father would give to him that asks. But it's not to ask for the church, it's not to ask for the community, it's not to ask for a brother or sister to change, it's ask for yourself. Amen. Yes. No se trata de cambiar la iglesia, no se trata de cambiar un hermano, no se trata de cambiar una hermana. Hay uno de ese hermano necesita cambiar. El Señor envía al Espíritu Santo y se creen bien santos esa gente. Dios mío, Dios mío, bien santo. Viene el Señor y se pierde. No. El Señor dijo que Él daría el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Pero lo pide no por la iglesia, no por la comunidad, sino que lo pide por uno mismo. Amen. 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 Hallelujah. And when you realize, cuando uno se da de cuenta, and many of us, you're right, I described many of us. Describí aquí a muchos de nosotros. Yes. Nuestra propia condición. Our own condition. Yes. Our own. But that was the condition of the disciples. Yes. Esa era la condición de los discípulos. But the Lord never gave up on them. Amen. Pero el Señor nunca se rindió con ellos. Amen. Y el Señor tampoco se rendirá con nosotros. And the Lord will not surrender. He won't give up on us. He didn't give up on them. He's not going to give up on us. Hallelujah. He's ready. Él está listo. He's shaking the sheets. Él está. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? Meciendo las gavillas. Meciendo las gavillas.
y está a punto de cambiarlo en harina y está a punto de introducir el aceite. He's shaking, he's waving the sheets and he's about to turn it into, what is he about to turn it into? Flour, and introduce the oil to make it into some substance that nourish, cambiarlo en una sustancia que da nutrición. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Jesus, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias. Vamos a ponerlo de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús es la primicia de entre los muertos. Pero nosotros también somos la primicia, la iglesia, lo que hemos creído, le hemos seguido al Señor. Somos primicia, frutos. Alabado. Pero el Señor no ha terminado. Es el comienzo del proceso. Y muchos de ustedes, yo los acabé de describir. Eran impulsivos. They were impulsive. No, hay alguien impulsivo aquí. Is there somebody that's impulsive here? The first emotion you feel, that's the one you just give into. La primera emoción que tú sientes es tu primera reacción. That's impulsive. Es muy impulsivo. You don't say, Lord, what am I to do, Señor? ¿Qué estoy supuesto a hacer? Alabado. Alabado Jesús. Jesus spoke of his crucifixion. Peter ran away. He was impulsive. He was emotional. He was an emotional person. And Peter said, "No way." And he said, "Oh, Peter," Jesus said, before the rooster crows, twice you will deny me 3 times. Before the rooster crows, you're going to deny me 3 times. Peter said, "No way, I'll die for you. First, I'll die for you." Jesus said, "Oh, Peter." So they go to the Mount of Olives. They're praying. And here come the soldiers. Peter wanted to prove himself. Here come the soldiers. Here comes one of the servants of the high priest of Sanhedrin. Peter grabs a sword, cuts the man's ear off. He was impulsive. He was an emotional believer. He was impulsive. Couldn't control his emotions. But then they took Jesus. Then they're prosecuting him. He's before the Sanhedrin. The Bible says that Peter followed, went into the yard. He was warming himself up. He can see Jesus. He can see what's going on. And every time they come up and say, "Hey, aren't you one of them?" He said, "No, leave me alone." 3 times, the 3rd time, one of the Gospels said he started cursing and cussing. One of the Gospels says, and when the rooster crew, Jesus looked at Peter straight in the eyes, and Peter looked at Jesus. It broke him, and he cried. He cried. He was broken. He ran from that place. Matter of fact, he said, he was so emotional that he said, I'm done with this. I can't follow him. He gave up on it all, went fishing. That's why when the angel showed up to the Marys, and the Marys came, the angel showed up, he said, "Tell his disciples and Peter." And Peter. Because he was so emotional, he said, "I'm done with this." We fail God, but it doesn't mean that God gives up on us. It don't matter. God, it's first. You fail the first time. You fail the second time. God still picks you up. You fail the 3rd time. God still picks you up. 4th, 5th, 10th, 20 times, 100 times, and there is a Lord still willing to pick you up. No matter how many times you fail. My God. They were violent, emotional, haters.
They were biased. Liars. They were sexist. Yeah. They didn't like women coming next to them. Because that was a part of their belief. But Jesus broke that in half. Yeah. Paul said it's not a woman or a man, but Christ only. Amen. Amen. Hallelujah. Can somebody praise the Amen. Lord? Hallelujah. Hallelujah. Eran violentos. Jesús le corta una oreja a un soldado. Jesús, Pedro, perdón, le cortó la oreja. Después que le dijo, muero por ti. No, me vas a traicionar, muero por ti. Le corta la oreja. Violento, emocional. Entonces, traicionero también, mentiroso también. Porque allí, mientras estaban juzgando a Jesús, ahí va Pedro a negarlo 3 veces. Santo Dios. Todo eso, he was all that, they were all that. Eran todo eso. Just like some of us. Yes. Amen. Como muchos. Amen. Vaya sus cabezas. Vaya Jesús, just a moment, please. Vaya. Jesus, I give you praise, Señor. Good night. We're done. We'll begin. Hallelujah. Jesus. 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 Jesucristo. You've given your heart to the Lord. Se han entregado al Señor. Or perhaps you have not given your heart to the Lord. You know, you cannot get to the second process without the first. It's the first route. You got to go to the first step. And then the second. Then the third. Uno no puede llegar al segundo proceso antes de primero pasar por el primer proceso. Y el primer proceso es ser ese fruto. Tener esa experiencia de la resurrección, el poder de la resurrección. Amen. Ahora en tu vida. Amen. To have the experience of spiritual resurrection, esa resurrección espiritual que ocurra en tu vida ahora, to occur in your life right now. I want every eye closed, every head bowed if you can. Si pueden, por favor, bajen sus rostros, cierren sus ojos. Padre, alabado. The first people I want to call, just quickly, las primeras personas que quiero llamar. If you've never, si nunca se han entregado, you've never surrendered. You've never given your heart. Nunca se han entregado. The Lord is calling you today. El Señor te llama hoy. El Señor te llama este mediodía. The Lord is calling you this afternoon. And don't you worry about anybody else because we've all gone through this. Y no se preocupe por nadie más porque todos nosotros hemos pasado por esto. ¿Sabe? Dice la palabra que en esa presentación, la primicia, hay música, hay alabanza, hay danza. La palabra dice que cuando un alma viene al Señor, hay una celebración en el cielo. Yes. Los ángeles celebran. Yes. The Bible says that here on earth, that the first fruits that are presented to God, the priest, there's dancing, there's shouting, there's worship, there's music, there's singing. You realize the Bible says that when a soul comes to the Lord, there's a celebration in heaven. Glory. That's just a representation of what goes on in heaven. Es una representación de lo que ocurre en el cielo. The Lord is calling you, el Señor te llama. And I'm just going to give you just a moment. Te lo voy a dar un momento solamente. Just a moment. If I gotta call more people, tengo que llamar. Voy a hacer otro llamado. No lo voy a llamar. See, some of us we want that change, but we don't want to surrender. Algunos queremos ese cambio, pero no queremos rendirnos. You can't get the change until you surrender. No puedes dar el cambio antes de rendirte. Tienes que rendirte primero para experimentar el cambio. Gotta surrender first to experience the change. Tienes que rendirte primero para experimentar el cambio. That's all. Última llamada. Si tú no has aceptado a Jesucristo en tu vida, you have not accepted Christ, Lord. Come, hey. Señor, gracias. Father, I thank you. I give you praise. Gracias. Alaba. Tú eres bueno, tú eres bueno. I thank you. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Jesús. Tú eres bueno.
está llamando, amigo, que me está escuchando por teléfono, por computadora, YouTube, Facebook, el Señor te llama. All you gotta do is just stretch your hand out to that screen. Pon tu mano sobre esa pantalla. Y quiero que ores conmigo, and I want you to pray. Say, Lord, I've heard your call. Ore conmigo. Señor, he oído tu llamado. Abro mi corazón a ti. I open my heart to you. I want to be the first fruits. Quiero ser parte de esas primicias. Recíbeme hoy. Receive me today. Come, fill my heart. Be the Lord of my life. Ser el Señor de mi vida. Llena mi corazón. I want that change. Yo quiero ese cambio. And I realize today it's through you, Lord. Y me doy de cuenta hoy que es por medio de ti, Jesús. So receive, I receive you. Te recibo a ti. I want you to be the Lord of my life. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Guide my steps. Order every step I take. Ordena cada paso que yo doy. De este momento en adelante. Jesucristo. Jesus. Forgive me. Perdóname. Recíbeme. Receive me. Now I want to make a second call. Quiero hacer una segunda llamada. La segunda llamada es para aquellos que todavía el viejo hombre, still the old man, still alive and well, está vivo, está bien saludable, alabado. Todo aquello que dije que eran los discípulos, usted está allí. All those things that I said, it's like you fall right in there. Come on out of your seats. Come stand here with me. Salgan de su banca y párense aquí conmigo. Vamos a hablar juntos. And if there's nobody, I'll conclude. Si no hay nadie, concluye. But I know that there's people here. Pero yo sé que hay personas aquí. Gracias, gracias Jesús. Thank you, Jesus. Thank you. You that are on your computers, your phones, all you have to do is stand up, please. Stand up in the honor of the Lord. Ustedes que están en sus computadoras, teléfonos, pónganse de pie con nosotros. Bajen sus rostros. Bajen, close your eyes, cierren sus ojos. I want you to pray with us. Quiero que oren con nosotros. I want you to get closer. Quiero que se acerquen un poquito más, por favor. Stay close. Te vas a ir de aquí de la misma forma que llegaste. Esa es tu intención. Si no es tu intención, sal de tu silla, ven al frente. No se preocupe de los demás. The people here that ask the Lord change you, but you're still in your seats. Lord, I want more of you. I want change, but you're still in your seats. Do you have the intention of leaving here the same way you came? If not, get up out of your seats and come forward. I'm talking to you all at home as well. Ustedes que están en sus casas, you're still sitting behind that computer, sentado detrás de esa computadora.
affecting your lifestyle, has been affecting your life, and affecting your home, and affecting your relationship. You want that change? Stand up. The Lord will give it to you. Ese cambio que buscas, aceptar tu relación, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu relación con tus padres. Ponte de pie. El Señor te llama. El Señor lo va a hacer en tu vida. Everyone that's up here, please raise your hand. Que están alrededor de sus manos. Al Señor. Raise your hand. You're out there. Raise your hand. To the Lord, say, Lord, I need this change. Dígale al Señor que necesita ese cambio. I need you to introduce the oil. Necesito que introduzcas el aceite. I need you to introduce the wine. Necesito que introduzcas el vino. Heal my past. Sana mi pasado. Those things that I cannot be able to forget. Esas cosas que no me puedo olvidar. Esas cosas que sigo cargando conmigo hasta hoy. Those things that I still carry with me today. Lord, I need you. I need you to introduce the wine and heal me from those wounds. Introduce el vino. Sáname de esas heridas. Sana mi corazón. Sana mis emociones. Heal my heart. Heal my emotions. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Somebody say, how do you know that God has done it? Honey, if you still have a nightmare about it, you need this in your life. Amor, si todavía, si preguntas, ¿cómo sé que el Señor lo ha hecho en mi vida? Amor, si todavía tienes pesadillas, si todavía piensas y sientes lo mismo, and you still think about it, feel the Señor. God needs to introduce the way into your life. El Señor necesita introducir el vino a tu vida. Quieres sanarte y vamos a ir. Jesus. Hoy día, ay Dios mío, Padre amado, women that have been violated can't kiss her husband's right. The husband comes and touches and she jumps. Hello, there's still wounds there. Mujeres que han sido violadas no pueden besar a su esposo de la manera que ella quiere, no puede expresarse. El esposo viene y la toca y ella brinca, salta de noche, se asusta. Porque todavía hay heridas aquí, están abiertas, los wounds are abiertos, still open. But the Lord is introducing the wine. Pero el Señor está introduciendo el vino en este momento. En el nombre de Jesús, en Jesus' name, and you believe it, come on, raise your hands. Si lo creen, levanten sus manos. Get your miracle, reciban su milagro. Señor, necesito tu mío. I need your wine now. Lord, it's not for the church, not for my community, not for my family, for me. Señor, no para mi comunidad, no para mi iglesia, no para mi familia. Señor, para mí, lo necesito. I need you. Jesus. Necesitan esto. You need this today. Lo necesitan ahora. Even afterwards, you say, why do I do these things? Why do I yell at my kids the way I do? Después dices, ¿por qué le digo a mis hijos de esa forma? ¿Por qué le hablo tan feo? Why do I speak so ugly to them? You need this. Lo necesitas. Aleluya. Y yo decía, church, van a ver un cambio. Padre,
sanidad te quiere seguir. En el nombre de Say with me. Down you gotta go. Dudas te quiere seguir. Lack of understanding you gotta go. El no poder entender te quiere seguir en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Come. Ven, Espíritu Santo. Ven ahora. I don't no longer want to be impulsive. No quiero ser ya impulsivo. Ven, te largas de mi vida. Espíritu Santo, ven. You gotta leave my life. No more. I don't want to be violent anymore. No quiero ser violento. ¿Qué más ahora? Mi palabra, Holy Spirit, come. Espíritu Santo, ven. I need you. Yo te necesito. Father, send me to you. Padre, envíalo a ti. I want to be filled. Quiero ser lleno. En el nombre de Jesús. In Jesus' mighty name. Oh, gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. What you feeling at home, that's the Spirit of the Lord. Lo que están sintiendo en su casa es el Espíritu del Señor. Deja que lo obre en ti. Allow Him to continue to work in your life. Hallelujah. Give the Lord praise. Un fuerte aplauso al Señor. Give the Lord praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, this afternoon. Le digo que vaya con nosotros en eso. Glorious Lord, we thank you. So we thank you. Amen. Amen. Ministers, God bless you. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. God bless you. Dios le bendiga. You'll never be the same. Nunca van a ser igual. Van a sentir ese cambio. Dios le bendiga. God bless you.